Assalamu alaikum, jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa daidai wannan lokaci. Ci gaba da tutorials da bayanai akan abin da ya danganci forex trading kamar yadda muka saba a wato wannan YouTube channel tamu. Cikin ikon Allah, a kwanakin baya mun yi shiru ba ma yin bidiyoyi dangane da wato ainihin wannan forex ɗin, inda muka samu wasu suka kikkira ni a waya, wasu na tambaya oga lafiya me ya faru, abubuwa dai ana ta tafiya akan ko da yaushe. Wato mukan yi bayani sosai da sosai kan forex trading, wanda in ba ku manta ba mun yi bayani a baya inda muka tabbatar muku da cewa forex is like a university. Wato waje ne wanda idan ka shigo shi you have to be learning. Ya zama da you keep learning both sides. Kun gane both sides. Kana da technical analysis, fundamental analysis, sentimental analysis. So duk waɗannan abubuwa su ake bukata cikin forex trading. A koda yaushe ina ɗaya daga cikin wato YouTube da arewa waɗanda za ku ga cewa suna yi muku bayani dalla akan yadda za ku fahimci menene forex trading ɗin nan. So alal hakika wannan video is very important. Idan ku haɗu da wannan video ya kamata ku sa attention ɗinku sosai da sosai, ku fahimci abin da muke so mu faɗar da ku a cikin wato wannan video din, which is very important. So forex trading akwai waɗansu abubuwa da dama waɗanda ya kamata a ce kun san su kafin ku ringa yin trading. Dukkan waɗannan abubuwa ana duba su ta fuska daban-daban a lokacin da mutum ya fara shiga harka ta forex trading ka'in da na'in. Zai zama da cewa wasu sukan shigo forex trading su dinga kallon kawai candle yana haka. So they will find the entries su dinga shiga market. While idan kai haka din, you may be lucky ya zama da cewa 1 day, 2 day, 3 days kana winning, but in just another day za ka yi losing duk abin da ka zo ka samu a cikin 1, 2, 3 days. So abu na farko da nake fara faɗaukar da ku dangane da forex trading shine, a duk lokacin da na zo zan yi bidiyoyi, a farko zan fara faɗa muku cewa ku zama masu haƙuri. Sannan abu na biyu shine, ita kasuwa ta forex trading mun san cewa 24 hours 7 days in a week, ko 247 5 days in a week, sorry. So dukkanin wato waɗannan abubuwa mun riga mun san da su. So how za ku fara yin trading ɗin forex trading? Wani daga ya tashi daga bacci zai shiga market, ya ga market tana irin wannan tafiyar, he will just enter market like that. Alal hakika ɗan uwa, idan ka ce za ka yi haka, ban ce ba za ka samu riba ba, kuma ban ce za ka faɗi ba, but ka sani cewa the way you need to trade it is not like that. Abin yadda kake ƙoƙari ka yi trading ɗin abin ta wannan shashin da kake ƙoƙarin ka sanya is not good. So ba abu ne wanda ya kamata a ce mun yarda da kai kuma mun ce ma ka ringa yin trading ta wannan wajajen. Yana ɗaya daga cikin abubuwan da muke kula da su a duk lokacin da muka shiga kasuwa, ko kuma mu ce yau kasuwa Monday ta yi, kasuwa ta buɗe. So abin da muke fara shine we will check the direction of the market completely, where the market is heading to. Sannan kuma more especially idan kana trading gold ne, akwai abubuwan da na riga na bawa wato waɗanda suke cin VIP ɗina direction ne da ake yin trading ɗin gold. So gold abu ne wanda ba wai da ka zo ka kasuwa ba, you will just randomly trading. Idan kana gold random trading, you will be making random results. Kun gane dangane da gold. You will win and you will lose. You will win, you will lose. Akwai strategy na musamman da mutane dole sun kula da su, sun gane musu kuma suna bibiyan su sannan za su yi su ringa trading ɗin gold. So abin da ya sa na buɗe da ku zuwa cikin wannan my FS books ɗin shine, wato my FS books wato waje ne shi ma ɗin yadda kuke gani, akwai investing.com, akwai economy na forex factory, dukkanin waɗannan, sannan muna da my FS books. So abin da ya sa my FS book yake da matuƙar amfani ko ga cewa na zo na nuna muku anan shi, yawancin mutane they will trade the market, but ba su san appropriate lot size da za su ringa amfani da shi ba idan suna so su ringa shiga kasuwa. So risk management is very important. Idan kana so ka yi risking only 2% na account ɗinka ne, I will show you the process. Idan kana so ka yi risking only 10% of your account ne, I will show you the process. So duk waɗannan abubuwa
sai kun fahimce su kun gane su sannan za ku zama cikakkun trader. So ta yaya za ka zama cikakken trader? Let's assume kana using wato signal services ne, wato wani yake offering din signals a gare ka domin ka riga. First, check that person da yake baka signal. Yaya signal din shi take? Out of 10 signals da yake baka, will you be probably win 7? If that's true, then cikin nan wajajen ka zama successful trader, because let's say a kodayaushe idan aka baka 10 signals, stop loss ɗinka $50, take profit ɗinka $100. That's 2 risk to reward ratio da kake amfani da shi wajen wato entry na market ɗinka. Kun gani, 1 risk to reward is risk, while 2 reward is profit. So dukkan waɗannan abubuwan sai ka fahimce su a lokacin da kake yin forex trading, ka ta'allaka ka gane su, sannan zai zama da cewa ka san ma me kake a cikin trading na forex trading. As a professionals, most of the time za ku ga cewa we have our fixed lot size da muke amfani da shi wajen shiga kowane kalan market, because we believe in pips. Pips akan kowane kalan pair is all the same thing, except volatility na pair na wato pairs ɗin da ka ɗauka. Let's say kana trading stocks ne, let's say kana trading crypto ne, let's say kana trading currency ne, ko kuma kana trading wato abinda muke cewa irin sai exotics nan da sauransu. So all in these things gabaki ɗayansu they deal with me ake kira the pips, percentage point interest percentage da ake magana ko. To duk waɗannan abubuwa they are moving based on pips. So now let's say kana trading gold ne. Gold mun san pips is before you know it will give you minus 10 pips, 20 pips, 30 pips, ko kuma profit 20 pips, 30 pips, 50 pips. So wani zai ce ma yana trading gold, but the pips in da yake trading din shi ba haka yake tafiya ba, all they are the same. Abinda kawai baka fahimta ba yanda zaka trading gold din shine volatility na gold is very strong, saboda abu ne wanda mutane da dama kusan masu kuɗin gabaki ɗaya suna zuba mai kuɗaɗe. So za ku ga da US oil, da gold, da Nasdaq, duk yawancin su volatility is very very strong, is very very strong. So meaning movement din su, the more it moves, the more you will get money and the more you will lose money. That's how the movement it is. Da shi da su euro USD da sauran, they are all moving in pips gabaki ɗayansu, they are moving in pips. So wannan pips ɗin da suke moving on it shine yake baka damar rinka calculation ɗin profit ko kuma minus na wato account naka gabaki ɗaya. So ba tare da ɓata lokaci ba, ina fatan kun fahimci wannan. Ko da yaushe ina kan yi ƙoƙarin gajarta bidiyoyi na, domin kuwa yawancin ku jama'a kuna so ne ku samu ɗan short video da za ku fahimci abubuwa ku gane musu. So insha Allah I will do all my best ya zama da cewa bidiyoyi na ba sa wuce irin 20 to 30 minutes, insha Allah 20 minutes. Abinda nake bukata shine always just sit, watch the videos from 0 to where I stopped. Kun gane? So just be watching it, insha Allah you will all understand everything, insha Allah. Ba tare da bata lokaci ba muka zo za ku ga cewa akwai forex calculator da sauransu a nan wajajen da idan kana yi da sauransu da za ku ringa ganin su gashi nan show up to date. Za ku ga ma Facebook waɗanda suke sponsor din su is XM Global, so they are brokers with XM Global. Mutane da dama suna trading tare da su, suna da loss spread da sauransu. So mu dai waɗanda muke trading kun sani muna yi da my forex wato muna yi da my hot forex, muna yi da irin su just forex da sauransu. So now waɗanda suka yi sponsor din su da XM. So now forex calculator, so forex calculator akwai calculator converter, kun gane shine wannan wanda na je na taba dinnan na farko dinnan, shi muke kira da calculator converter. Ina fata an fahimta. So now bari na ɗan yi refreshing wannan abu don yawwa.
ba haka nake so. Kun ga wannan euro ne is versus dollars. Kun gani 1 euro is equivalent to 0.97 dollars. Kun gane? Let's assume $1 is equal to 1.028 euros. Nan abin da yake nuna ma shine $1 za ta siya ma 1.028 euros. Ko a black market ne kuka je yanzu currently za ku ga cewa dollar ta zo ta fi euro tsada, wanda mun sani shekara 2 da suka wuce baya duk wato euro, wannan euro din ta yi above na wato US dollars. So now exchange rate ya riga ya sauya, ya zama da cewa the dollar is now worth more than €1. $1 is worth more than €1. Wannan dalilin shine me ya janyo wannan dalilin shine interest rate wanda ya dinga karuwa a America, wanda wato yanayin interest rate din da ya ci gaba da karuwa shine ya janyo da dalilin da ya zama da cewa dollar ta fi karfin euro in terms of calculations, in terms of physical, in terms of everything, exchange rate, everything. Dukkanin dollar ta fi euro. So this is wato calculator na wato na ainihin abin da muke kira da wato currency converter USD to euro, FX calculator. So akwai FX calculator za ku ga shine Forex calculator, akwai FX calculator. Abin da muka ɗauka anan shine wannan currency converter. Yawanci za ku ga cewa kun san bambancin da ke tsakanin su na position size calculator. To dukkan waɗannan they are very important. Ga akwai pips calculator. Kun ga muka zo muka dana pips calculator, za mu yi amfani da wannan pips din. Let's say US dollar. Kun gane? Sai ya zama na cewa tradable lot size 0.10. Kun gane? Pips ɗina sai ya zama na cewa ina so in samu 50 pips. Bari ku gani zai bani $50 I think. Let's say is AUD USD. Kun gani? Zai bani $50. Mini lot shine wannan zai bani 50, wato 50 US dollar mini lot inda za ka yi amfani da shi 0.1 50 pips. Kuma ka ce 200, bari ku gani zai bamu $100 a wajen nan. Kun gan shi? Kamar shi nan zai bamu $100. In kuma akan AUD SSG ne zai bamu $70. Kun gani? In akan AUD, bari ku ga akan gold, I think ba za mu ga gold a nan ba. Akan Euro USD, kun ga abin da zai mu $100, that's 10. Bari ka duba waɗannan abubuwa. Kun gani? Kun ga wannan is mini calculator. Kun gani? Wannan is micro calculator 0.01. Kun gani? Shi wannan yana based on 0.01 ne. Wannan kuma yana 0.1. Kun gane? Abin da ake nufi da mini and wannan calculator kenan. So let's assume I'm going to risk some amount of money. Now akwai GBP AUD, in kuka dawo zai bani $62 wato 10 pips zai bani $62. Ku dinga duba da kan kun ga na sa 100 pips zai bani $62. Wannan zai bani GBP ka zai bani $72, sannan GBP CHF zai bani $99. Sannan kuma akwai wato dukkanin abubuwa gashi nan ga ZAW, in ka duba ZAW AUD zai bani $62, sannan kuma ZAW US dollar zai bani $100. Kun gane? Kun ga wannan 1000 ne, wannan ZAW USD zai bani wannan wato ainihin wannan kuɗin da ke muku akan 0.1. Idan ya tafi 100 lot, idan ya tafi 100 pips zai bani kusan $1000 ne I think na wato wannan euro me ake cewa? Okay, haka abin yake. So ina fata an fahimta 67 10,000 da sauransu, 67 23 10,000 da sauransu. So now that's how pips calculator is it. So let's say 0.0, let's say 1 standard 0.01. Kun gani? Ina aiming 100 pips. Sai na zo na sa wannan. So with 0.01, let's take this as example, which is this one. In mini calculator, let me amfani da 0.01 UDCHF, AUD I think suna farawa ne 0.01. Kun gani?
abin da zai bani shine micro lots. Kun gani zai bani $7 akan AUD card. Kun gani AUD card, abin da za ku duba shine wannan micro. In lot size ɗinka daga 0 point sai koma 1, kana amfani da mini lot size ɗin. Standard lot shine kuma wato 1 a nan wajajen, yanzu ya zama 1 ɗin ce ta bayyana a nan wajajen, shine ake kira da standard lot size na wato trading. It's very important mutane su fahimce shi. So micro lot kuma shine 0.01. So AUD CHF zai baka $9, sannan AUD JPY zai baka $6, sannan kuma mai AUD NZD zai baka $5, AUD SGD zai baka $7. So wannan amfanin shine sai ka san wani fiya za ka rinka trading. Wani fiya ne idan ya tafi 100 pips zai baka wasu kuɗi da kake bukata, sannan wani fiya ne idan ya tafi kamar 200 pips zai baka, kuma kamar AUD USD zai baka $10 ne daidai idan kana amfani da pips calculator din nan, wato kai amfani da 0.01 wato wannan. So in ka zo nan idan ya tafi da 100 pips zai baka $10. Wato abin da nake so ku fahimta a nan wajen shine is very important. Duk lokacin da za ku yi amfani da wato trading, ya zama da cewa when you have at least $100 in your account, the only lot size I recommend is 0.01. Idan ya tafi ma minus 50, wato in ya tafi sorry, let me this thing back. Idan ya tafi da wato ainihin 50 pips, bari ku ga minus 50 za mu rinka sawa. So in na sa shi haka, in na ɗan yi refreshing ɗin shi za ku gani zai baka minus $3 ne kawai. But let's take as example of this, zai baka minus $5. Sannan kuma take profit ɗin is $100. So idan ya zama da cewa tafi 100 zai bamu menene nawa zai bamu, muka preparation zai bamu $10. So kun ga you only risk $5 in order to make $10. Haka ake trading. Ya zama da cewa when we traded at least mun yi trading kamar guda 10, insha Allah za mu yi winning guda 8. So in muka winning ɗin guda 8, meaning already let's say a fara da $10. 10 times 8, that's $80 ko? 10 times 8 is $80 ko? I think. So now 10 times 8, 10 times 8, $80. Sai a ce minus, kun ga za mu yi minus 5, minus 10. Kun ga za ka iya fita da $70 kenan, which is very okay. Za ku iya fita da $70. Only $20 will be your lost. Kun gane? Only $20 will be your lost. Kun gane? Will be your lost, inshallah. So now haka ake calculation na ainihin wato abin da ake kira da pips, which is very important. Ya kamata jama'a san yadda ake calculation ɗin shi, kamar yadda kuke gani a Facebook yana nan, akwai Android application ɗin shi, akwai iOS application ɗin shi, mutum zai ɗauko shi ya amfani da shi wajen yin wato calculation na ainihin wato wannan pips ɗin. Ina fata an fahimta. So now akwai Fibonacci calculator. Fibonacci calculator shi ma ɗin yana da matuƙar amfani a duk lokacin da kuka fara trading. Shi wannan Fibonacci calculator ɗin shi kuma ta inda yake amfani shine wato wajen 61.8 na yawanci 61.8, ko da yake za mu zo idan muna cikin karatu kan abin da ake kira da wato my Forex Godfather Elite ina wannan books ɗin, kuma ka dawo kan Fibonacci you will understand what I mean. Saboda yanzu dai yanda zan muku bayani akan Fibonacci ɗin, you will not understand sai mun yi bayani akan yaya shi yake, mu ɗauko labari dangane da Fibonacci ɗin, yaya ake amfani da shi, yaya ake applying ɗin shi, which is very important in trading. So it's very important. Let me back now. Akwai drawdown calculator. So duk da akwai profit calculator, akwai leverage calculator, akwai revert calculator. Leverage calculator is very important when it comes to trading. Let's say your margin is 500, sannan kuma trade slot size 0.1. So if you put $19.448. So now wannan ɗin ma is very important when it comes to leverage. Na san cewa mun yi bayani akan leverage. What is leverage? Kun ga wannan margin ne, currency pair euro USD, account US dollar, margin ɗinku 500, 0.1. So kun gani $19 za ta iya ba mu dama buɗe 0.1 lot size da wato amfani da leverage calculator ɗin nan
zai iya bamu dama mu yi amfani da shi. Kun ga kamar wannan wajen use margin $100, 1.1 to 100 $100 available margin. Idan aka baka wannan za ka iya kai shiga da $100 ka je kai trading ɗinka lafiya lau. It's 0.1 da kai amfani da shi akan wannan, only za a cire 19 a cikin wannan dollars ɗin, wanda it will be enough for you. Za ka iya how many entry da $100 za ka iya at least in entries kenan ko with $100 za ka iya at least kusan 5 entries sorry with $100. So that's how the calculation of pips is going on. So wannan kenan dangane da pips calculator. Sannan kuma akwai wato economic calendar which is gashi nan inda kuke gani a nan wajen. Ka zo kan economic calendar za ga cewa gashi nan wato bamu da wani abubuwa dangane da economic calendar da wato wani market me zai faru da sauransu. So now za ka yi zuwa nan kai creating account tare da su, ka buɗe account ɗinka ka dinga amfani da su kana fahimta, sannan ya zama da cewa duk lokacin da ka buɗe already kana da account naka sai kai setting ɗin shi based on time zone da muke amfani da shi. Already ni yana bani time zone ɗina daidai. So abin da yasa shine 24 hours nake amfani da shi. In kai -12 muna cikin wato karfe 9:03 kenan da ɗigo wannan. So in kai -12 haka zai baka. That's the important of using my FS book. Sannan kuma akwai interest rate. Interest rate is very important when it comes to trading. Me yasa yawanci dollar take da matuƙar tsadar nan? Is because of the Bank of America. Za mu duba wato euro based United States dollar. Interest is 3.25%. 3.25%. Kun gani? Before lokacin da wato Trump yake kan mulki zama ka zo muka sa when Trump was president in America, how much is the interest rate? How much is the interest rate? Kun gani? What was Trump about repeat and interest rate or about long? Bari mu gani in wannan za su bamu as of 2018. Bari mu gani what is the interest rate? I think it was around 1 point something percent. So now tunda wannan ya hau mulki ya dinga ƙara musu interest rate na wato America wanda ya dinga tashi sosai da sosai, wanda wato wannan tashin nan da ya I think 2.07 below 2.07 money low 1.59%. kun gan shi a nan wajajen yadda kuke gani. So wannan yasa ya kifin ɗin dollar ba ta fi euro ba a lokacin because of the interest rate was very weak. Kun gani 1 point something. The 10 year was at 10 years bound kenan nasu was at 1.68%. So wannan shine interest rate a lokacin da yake na wato Trump lokacin da yake kan mulki before Joe Biden ya zo ya ɗare kan mulki ya yi abin nan dangane da mulki. So now they have increased the interest rate to 8 point something, which is America. America suna da mugun economic mai kyau, but Federal Reserve su na interest rate su it was very high. So duk da cewa in Africa muna da abubuwan countries that they are very interest is very quite very expensive. Like Argentina, Central Bank of Argentina interest rate. When you go to Argentina, interest rate you will pay 75% of the money you have generated. So haka yake. Akwai country inda before you even go to the walls gabaki ɗaya you have to search ka shiga kafin ka fara kasuwanci a ƙasa ka fara search akan interest rate ɗin wannan ƙasan shin tana da kyau ka je kai trade ka je kai shiga da ita ka je kai amfani da ita domin ka yi kasuwancin ka ringa samun kuɗi kuma sannan kana biyan less amount of interest rate ba zai affecting the economic ɗin ƙasan ba kuma ya abin da. So I think the only country that I have mentioned da nake da jin daɗin shine Japan. They have only -0.1% interest rate. Kun ga suna iya su yafe ma da sauransu dangane da wato interest rate ɗinsu. In kuka je kuka duba Japan ɗinsa wato JPY Japanese yen kuka cewa it was very going up because of the low interest rate da suke amfani da shi na wato wannan ƙasar. In ka je ka duba GBP JPY kun ga GBP JPY za ku ga
the currency JPY was moving off because of the low interest rate da ake amfani da shi na wato America, so na wato Japan. So this is the knowledge of forex trading. Idan ka san waɗannan abubuwa a cikin irin ma'aikatan za ka rinka samu information mai matuƙar kyau da yadda za ka rinka trading ɗinka lafiya lau, da yadda za ka rinka samun kuɗinka lafiya lau. Duk waɗannan abubuwa, wannan na ɗan takaita muku waɗannan abubuwa ne, but insha Allah in my BFE group zan yi breaking down yadda za ku rinka trading ɗin true interest rates, da ina ne entry ɗinka ya kamata ya fara, da kuma how long interest rate zai yi kafin ka ƙara canja shi ya zama da cewa before then kana swing trading ka zama da cikakken trader, you are making profit out of the trading plan. So muka duba 3.something% ɗin na America, wannan ya janyo da ya sako gold na matuƙar yin ƙasa, yana matuƙar because of ZAW USD da muka hada, so it has to be going down. Inda da a ce wannan ya kai 1.something% so za ga ita ma ɗin ta yi ƙasa ne, za ta yi ƙasa ne, wato JPY za ta ɗan yi ƙarfi da zama da cewa ta ɗan yi ƙasa, wato sun fara ansan kuɗaɗe a hannun jama'a, wato country ɗin zai fara ajiye kuɗi, zai fara ajiye reserve money, ya zama da cewa country is very powerful, yana ajiye da kuɗaɗe. Sannan kuma abin nan kuka duba Saudi Arabia, su da waɗannan they have money, so trust rate su na Saudi Arabia very long, quite long time ago, as the interest rate is very high down, so but wannan karan gaskiya sun kara da it was around 2.something wannan karan su ma da sun kara shi. Akwai BOE Bank of England suna da 2.something%, akwai Mexico, akwai sauran su. Bari mu je mu duba kasar da ake fara da ita, wato Russia su ne, wato I think is not even included here, ba a sashi a nan wajajen Mexico da sauransu. We don't need to check much about it, but yake Canada su ma ɗin they are good, su ma interest is very very high. TBR stock ɗin nan su ma ɗin Tigra ne ko currency ɗin su, so that's how interest rate is going. So inshallah bidiyon na ma ne zai kada kuma da idan wannan ne kawai na farko da kuke so wato wannan kun YouTube channel ta ku na alamar subscribe, sannan ku na alamar karara, saboda dukkan waɗansu information za ku rika samu su right away da zarar muku. Wato abin da ba ku sani ba shine insha Allah za mu ci gaba da bayani sosai da sosai akan wato wannan forex trading din nan, kuma insha Allah through me you understand much more better about forex trading da Allah. Sannan kuma abu na ƙarshe da nake so ku sani cewa wato wannan channel ta mu ta Hausa insha Allah za ta ga cewa ta koyar da jama'a mun samu ingantattun traders waɗanda they will help others insha Allah in this market industry. Thank God forex trading muna da Islamic account, duk wanda ma bai sani ba he has to know it now. Muna da Islamic account which is waɗanda manya-manya ne na duniya gabaki ɗaya wanda suka san Islamic aka haɗa su, ba kamar mutanen mu na Najeriya ba waɗanda I think ba kowanne ake iya gayyata ba yanzu irin waɗannan abubuwan, waɗanda aka san duniya ta yarda da su, ta yarda da ilimin su, akan haɗa su a tambaye su to me ingancin forex ne, me haramta shi, me ya kamata a kawo, aka samu mana da Islamic account which is very good. So akwai Islamic account wanda ake buɗe Islamically, then you trade forex. When you make profits you make it Islamically, when you withdraw it the right way. So inshallah bidiyon na ma'anan zai dakata, wannan nake cewa sai an jima a wajen da na fito da karo, kuma da ko da shi ku subscribe da wannan YouTube channel da sannan ku dana mana likes, wato alamar likes tana nan, ku dana mana likes sannan ku subscribe din Allah, ku kalli wannan bidiyon A to Z. Wani idan ba kalla ba ka dawo baya ka ƙara kallon shi A to Z, you will understand it fully inshallah. Da wannan nake cewa sai an jima, happy trading, bye bye.